We twakoledde emboozi eno enteekateeka zaabadde zigenda mu maaso ku kisaawe kya Masaka Liberation Square. Abatwala ebyokwerinda mu Greater Masaka bategeezezza nti buli kimu kiwedde era ne basaba abawagizi ba Muhoozi okukuuma emirembe. Tulina traffic plan erabika nti buli bantu bonna abakozesa oluguudo basigala balukozesa ate nga balukozesa bulungi nga tewaliimu bano abalala abajja okukozesa okuvugisa ekimama n'abalala abavuga nga motoka zaabwe bazibiseeko number plate. Abo tubalabula nti bwe tunaakwata omuntu yenna nga abise number plate oba ku motoka oba ku piki tugenda bakwata era tubavunaane mu mateeka. Mu mboozi yaffe ne Toyota Kaguta ategeezezza nti guno omukolo gugenda kuba gwa byafaayo mu Buganda ne mu ggwanga lyonna. Abantu batuwadde ebyokukozesa tents zizo twazitaddeyo dda nga bwe muziraba ffe tuli lwedde ku receivinga general Nkya nga twegasse wamu ne Masaka. Ffena tuli lwedde Masaka batandise dda abantu bava Kalangala abantu bava eri ekyotere Mutukula bali wano. So enteekateeka zaffe zirimu 90% buli kimu kiri seeti era nsuubira tugenda kukola omukolo ogusingayo okuba omulungi. Abakuliddemu enteekateeka y'okutegeka omukolo guno okuli David Kabanda ne Toyota Kaguta batuuzizza olukuŋŋaana lwa bannamawulire ne baanukula ku bibadde byogerwa. Patriotic League of Uganda si kibiina kya byabufuzi era tekigula muntu yenna ku kyegattako kubanga tetulina gye tubatwala nti bagenda kuwagira kandidate waffe. Wabula civic organization etambuza enjiri y'omuntu okwagala ensi yaabwe. Era tewali muntu yenna gwe twaguze ate kati ogamba ne Kagabo twamugula, Jimerwanga twamugula. Era tusuubira n'empuugo twegattako olunaku olw'enkya. Honorable Kabanda agamba nti Jeno agenda kukyala ng'omuwabuzi wa President wabula si munnabyabufuzi. Those who are choosing him for participating in politics yet he is still a serving army officer should read the constitution very well. The constitution only stops an army officer, serving army officer, to participate in partisan politics. You have seen many people from NUP, from DP, from FDC, from NRM joining us. And tomorrow we are expecting many people. You mean Pokino? Pokino is participating in partisan politics. He will come to welcome us in Budu as a Mwami wa Kabaka, and Patriotic League of Uganda is non-partisan. General Muhoozi Kainerugaba has not contested on any political office under PLU. Therefore, those who do not want to read the constitution and are just holding the book as it is, I understand many of them have been legislators for quite a number of years. Let them read the constitution the way it is, not just keeping the books, the constitution, without reading the details inside that book. Mu mboozi yaffe ne Toyota Kaguta asiimye bannamasaka olw'okukkiriza okwegattira ewamu nga baaniriza Jeno Muhoozi. N'abo aboogera ebigambo ebyo nga politicians muganda wange Honorable Kabanda byogeddeko naye kyemanyi batya ekiri wano kyekiboogeza ebyo amaanyi g'abantu tolina kyogakola oba oyagala oba okoze eky'abantu nga basazemu nti baagala kino kati abantu 10,000 gigenda kubeera wano bagiguze. Abantu be basaba si general si abasaba wano e Masaka abantu basaba general okujja munnamagye ye si muntu abantu bamusaba yetana bakuvayo n'agamba nti njagala kubeera president n'ekye njagala okukakasa abantu kyebaagala ekituufu. Bakyalidde ne yaliko omumyuka wa President Edward Kiwanuka Ssekandi era ne bamutuusaako obubaka bwa Jeno Muhoozi n'abasuubiza okubeera ku lukuŋŋaana. Bikusakiddwa tumwebaze Godfrey Edin Subuga ne Mukisa Ronald, Crystal TV, Omunnyo.